ndewo oge o kenyere na a na-akpọ Akwa Ibom steeti nke na-aga n'ihu ekepụtawo steeti n'ihi ụdịka ihe anyị na-ekwu maka ya tata agaghị adị mma ka anyị sụọ ya n'elu bekee maka asụsụ nwa bekee ga-eme anyị iwu daa anyị nda. Otu o si na dị na-erighị mgbe unu afọ m dịkwa ka mma kwụsị ịṅụ biya. Na-erighị mgbe unu ihe anyị chọrọ ikwu maka ya bụ ihe gbasara ihe ụmụnne anyị chọziri ka ụmụnne anyị ndị reworo njem nnwere onwe anyị a ree n'aka ndị iro si ha chọrọ ka anyị mebezie. Ọ ga-adị mma na unu hụrụ ya site na isiokwu anyị ji wee bịa mgbasa ozi n'ụbọchị taa. Fellow Biafrans, lovers of freedom, those of you who are not of Igbo extraction, please kindly get some of our Igbo brothers to interpret to you, because the sensitivity of our discussion today requires that we do it in our dialect. I am not very fluent with my Akwa Ibom language, and also adding to the fact that most of the people who are, we count by the population of the people who are very actively, the active the people that speak Igbo outweighs those that doesn't. So please endure with us. Okay, you can see from the topic here, those who betrayed our cause say, Hasirio, Israel cannot help us. So it is better we now begin to go tilt towards the Arab world. So at least you can have a clue. Then when you are asking about, they said Israel cannot help us. That is what our Chinas and slave have resolved. And so lot of the Irats are buying in that his idea. Some of the Irats, but fortunately, like our Supreme Leader Mazen Nandekano said, we are not begging anybody as it stands, because we are so many now. I believe Nuku. Even if it means we, converting to Islam, it doesn't matter. What matters is can I chota anybody, anything that we can get as support to help us, get Biafra. That is what they are saying, since they are the ones who can help us, who have the capacity, who have the willingness to help us free ourselves from Nigeria. So we don't mind. Our house is open. Now I will show you. From time to time, go to this part. If they in Kenneth Oku anine, Kenneth Oku nine now, but that when they see our PM, the same way like it's Nayoku, Mazen Namdekano. Look at this. You see that flag there? You see that flag there? Aha. If we hear an US flag in the background, you will see a Israeli flag behind too. Then seeing Biafran flag. Now, Hasigi, it is better
Now, Israeli, they don't want to be seeing Israel flag behind our background again. Oh, thank you, my brother Lars Benzico. Thank you, my brother. God bless you. Unu ya afụkwa akara ekwentị a nwere ike iji wee kpọọ maka onye chọrọ ikwu okwu ka ụmụ Biafra soro nụ ihu ya nwa na-eche n'obi nke ya. Anyị ga-agbapụkwa ya ọsọ. Ngwa ka anyị gee ntị obere ka anyị nụ from our PM. Prime Minister, thank you so much. Questions to the Biafran people. Please, my question is this. We have seen the upsurge of killings, kidnappings, displacement of indigenous populations all over Nigeria, except in Biafra land. And in Biafra land, we have 40 states in Biafra land. We want to know. Okay, it's not the topic we want to talk about today. I just had to bring it in so that I will establish background. So now, their contention now from this fool, we should stop using the Israeli background, the flag. It should be forbidden from us. That's the only thing that gladdens their hearts. They just want to be seen. The way now is for Mazi Simon Ekpa here now as the leadership of the Biafran struggle. Are they happy in any way? They just want to make sure say they are the ones in charge. Because they felt once they sell our Supreme Leader Mazi Nnamdi Kanu, what will be left will be the Biafran populace who will be sheepish. Oh yes, members who don't question anything, who don't investigate anything. Ekuhana no see Saida Onyobana Atoro. Command and control. That's what they want. That's why they say we put na anything you go see. In fact, na with any tie with Israel. That's no anye bu na anye mehunka. Na ndị Arab na kwesịrị ihe pa ihe na abụ ndị nwere the capacity. Na ha na afụ ihe flag Israel na ha ya ekwe bịa. Onye ha na-ekwu. Onye ha na-ekwu. Same topic o. Aya kpata ihe buru ibu aka. Nekwe ekwentị akara ekwentị anyị bụ +17086456139. That is at the line you can call via WhatsApp call if you want to make an input. So, Omo Biafra, the table is open still. We can be entertaining contributions while progressing. +17086456139. Akara ekwentị, you can contribute. So now, I'm saying na Israel, my US flag, we should stop using it henceforth. Na no nyen do beribe by all this while. In fact, na how mad he mere onyen do jina Israel. That Israel never cared to help us. Na Israel never helped us in any time in the past. And now do you know about Biafra? Here otu no semara history. Oneziokwu na Israel never helped us. Now, that is why Odi possible. Nandi did totally empty. Nandi did totally bereft of any kind of knowledge about this Biafran struggle. In a man who has sat in that position of leadership. Then they use the stratagem of command and control to blindfold every other person. That's why the people like Paul Achebe are coming out today to, cry out. Those guys, about how if I a second a mother will clown. They are totally empty. Now, where you fed it in a bowl of cha. Where you fed in a bowl, now a bowl of the empty. Oh, Ivan Apple, tabla rasa. A bowl of the empty, to all Obolo Mazisiade. Where you fed in here. Now, Israel ain't any capacity. Quite very cool. Israel don't have the capacity, they can't help you. So, Nanya. Well, they have on the way capacity and the Arab world. Kai Jirirewa Eba we be done Tupanya Banye side there because fellow Biafrans, if you are watching live now, please I am begging you to help me like this video so that many other people will get to understand that we are here live and direct and they find me abro equasele. Now, also,
na anyị na-eyuzo na ndị bụ ndị siri ike to help us na abata na Arab world. Ndị si n'ike ahụ nọkwa all the two major people bụ ndị siri ike na Arab world a na-anụ ababa na sponsor ive igbu mmadụ every now and then. Ngwa tupu nke ahụ because anyị akpatụ aka ebe anyị akpatụ aka ya ebu ibu mana ka anyị bido ka anyị jiri nwoke a na nke a jos ọ bụrụ na ka anyị asị na ya ekwe emu ọ bụrụ ekwe emu per se but ọ dịkwa important na anyị mere ya so that ndị YouTube hapụkwa ịda anyị la. Onye a bụ onye a na-akpọ onye a bụ Ibrahim Raisi, who was killed on a flight helicopter on the 24th May 2024. That's a week ago. This is the Arab world strong man. So we wish to give 1 minute silence. Okay, that is for the Arab world strong man, the leader. Na-eme ka igbo mmadụ wee na-aga n'ihu ka ndị Arab wee na-enwe swag ka e wee kpọọ ya onye siri ike. Aha, that is him, Ibrahim Raisi, who died on the account of helicopter crash. I na-eji nwayọ na-apụta. Anyị ji nwayọ na-apụta. Anyị na-arịpụta. Ebe anyị na-aga. This is the man. Oh, the man dị ebe. Okay, well, that is Ibrahim Raisi, the strong man. Now, agadaga nwoke siri ike. Ya ndị a na-enekwasa anya join ha na ndị Arab ka ha bụrụ ndị help gị ndị na-akụ isi n'ala. Onye a na-abụ ndị nọ in the forefront. Abụ ndị na-eme ka ife mee. E nwekwara anyị na-abịakwari mana Israel onweghị Israel pass taa. Nekwu ya. Aha, onye a ka a na-ekwu maka ya. Osika Okebo Odogwu. Oh, a very great man. Oh, the Arab world have missed a hero, a strong man. And then the DOS is a very strong man. Fellow Biafran, so you chete na the year 2021. The year 2020, the general of this man, one strong man on what I use where General Qasem Suleiman. Nkaka Donald Trump uburu. Okay, Obagoto go na age, how they about 62 years then. Eburi na Baghdad, that's in Iraq. Ebe hajere ero assignment Ibu Madova. That is the Iranian military on a special operation. And he happens to be the leader of the elite Quds force. Now, across the whole Middle East. Now, it happened that this man was Donald Trump. Boy, I say, I don't allow if I'm people mad on my reign. At least US can be the global police. Now that year 2020, acquire one in Kembo guarantee. I'll say Oga, I'll be able if you continue this. Omugi. Hey, and there on this weekend Arab, hey. And on Yabon, when you see so needing Kendara and the Arab. No one because I want to my what this elite Quds force had a very, very, very reputable across the whole of Arab nation, Arab world. Yes. My family. Trump just take out also one drone and send it. Why drone have nobody this man? Okay, who they like Kuno Cheta? Who na chef vive? Nzikokwa no even
ya dị ebe onye dị ebe ma mụ na cheta nwoke a unu cheta nwoke a nọ o tebere aka just a few years ago. How many years now here on the DOSI no ike is na wherever Israel mewu anya sekwa nsogbu adịghị nekwe ya ọ bụ na nke mbụ ngosi na afụsịrị ya ọfụma onye ka dịbe ị na-enegodo anya ya ama na nya ezigbo onye ikwu dị ibe ikwu nsu na-aga ije ị na-enegodo anya ya ndị nọ na kpamkpamkpa ị na-anụ ISIS ị na-anụ Al-Qaeda ị na-anụ ife nya na ị nụrụ na na-enwe mobilization of the Hezbollah o na all those forces na Arab na-enye nsogbu even the Houthis in Yemen na Jordan ọkwa yawa Hamas ihe niile ọkwa onye ndị dị responsible for ihe niile a gwalekwa anya ya wụ ndị mere Chinasa nwa slave ji si anyị na anya ya esokọ na Israel enweghị pasta onweghị Israel pasta nọ ndị si ike ndị ka aka unu chetete esi gbusịa ndị a dọwere anyị na-abịa nwanyị ka anyị na-alịpụta nekwe ya unu ya chete ifra anya adịrịga ka anya onye uri otu a ka mkpụrụ mmiri uru agụ nke nọ na South Africa si na ndị achịba Biafra ebe adị mma na-enye anụ mkpụrụ mmiri ndị gbakọta bọyị enwe ebe gbatara achọ na bọyị ebe na-adị alasa ashawo na-ebugharị ajadu na-eri oge ọga na ala ajadu anya adịrọ ka anya mkpụrụ mmiri uru agụ ndị DOSI na ọba ka fasi ike nọ ndị anyị esobezi ka anyị wee nweta nwa Biafra. Okay, ka anyị gakwa n'iru gbapịa ọsọ. Now these people say gị na Israel enweghị fefa pasita Israel ehepụbeghị anyị. Now ichete na just o tebere aka onwe ya na-akpọ onye iso niile nke ndị agha a kind of machinery Russia nọ na-use all this while to help Africa. Ọ bụ na unu matara ya Yevgeny Prigozhin ọkwa how many months ago now 2023 I think that was towards was that around January come check here. Ihe enyi were akpata ife aka bụ ka unu wee chete ndị bụ ndị siri ike ya kwesịrị anyị hapụ anyị jiri si Israel anya maka ndị a onye nke anyị so ihe m ji egosi ya maka otu esi wee Nigeria wee in the 1980s ma IBB ma Obasanjo in the Obasanjo nke aka around 2006 mgbe e buru about 10 generals ụfọdụ asị na 12 generals jee gbuo ha na flight crash aha na ifu na ọ dị iche. Now this Yevgeny Prigozhin, that was on 6th October 2023. otu o si na ihe niile aircraft. That's why engineer egosicha ụnụ ihe niile na aircraft otu aka esi gbufue na onye isi ndị Iran akwan a na-ekwuzi okwu maka ya ebe a unu fukwu ya again ụka na unu achetara ife asa eji wee gbuo ya ndị BBC si gị CNN si gị na aircraft mgbe e gburu Prigozhin ajụrụ asị na aircraft mgbe e gburu onye isi usu niile ndị agha mbụ General Qasim Suleiman asị na oke nke ajọsụ gbagburu yuzuru drone. Now ifo ndị bụ ndị akpọba n'elu ụwa kịta ndị siri ike and ndị nwere the highest military intelligence and know-how expatriate onwe na ndị ọzọ karịrị Mossad ego Mossad ego CIA then go the Russian, or you can say the Russian and the CIA are almost equal. Now these are the three here on the lower. Now
Then the question is, why Ojibuze na use in Israel? Ne use na agbakuru America. Well, ịgbakwuru America, o nwee ife kpata ya, ịma na o nwee ife mere ede ji ebe nwee. Anaghị agbakwuru America maka na America abụkọ ezigbo mmadụ, mba. Ọgazi amaka ejiri ya agọ mmụọ, yes, but nke bụ eziokwu bụ na if we say we are going for democracy, now if we say all of our leaders all along Hanine have had this, Hana got towards ebe ndị okpukperechi nke Christianity, ndị niile bụ ndị na-achị anyị. Ọ bụghịkwa maka na ha nwa abụka ndị na-ekpe ụka as per se. Ị na-anya ịfụ na Maazị Nnamdi Kanu abụrụ onye oke ụka. Ị na-anya ịfụ Chief Dim Chukwuemeka Odumeji Ojukwu ọ bụrụ onye oke ụka, nna anyị Ojukwu ọ bụrụ onye oke ụka. Ị na-anya ịfụ even Simon Ekpa himself ọ bụrụ onye oke ụka per se, maka na ọ dị n'Igbo, ọ dị n'Igbo, ọ dịkwa n'ụka. Now nke bụ eziokwu bụ na ihe ndị a ji eso ụkpụrụ US bụ because of na US ya na-abụ ndị kwenye na ihe Christianity. Ịma na ọ nwee ihe a na-ewepụ na anụ eri anụ, ihe ji eso ha. Na ihe ji eso Israel bụ na anyị na Israel nwere, we have a kind of historical traces. A lot of people have not really agreed with it, but there are a greater percent of our people who never agree with that history. See, pending when it will be thwarted. However, in a check, a lot of our traditional practices, it is synchronized with theirs. And them too have identified that all along, even during the war, when the China Samoa slave was taken Israel help behind before. It's a very fat lie. Throughout the war, Israel and Finland basically. Yes, France very support to Aikwa, but it wasn't as tangible. And France was like they was acting in proxy per se. Yes. Now, you for you see the kind you can actually Russia, but Russia cannot really fit well with Israel. I have always advocated for Russia because Russia they are ready to eager imegidi uni in UN had ready imegidi additional interest. We have seen that happen in the past. Manandinka Israel Bonden are very careful. Why they have not rushed in, but Makana, Israel life. Ya Bundindi Robara Buruburu. Ya Bundindi Robara Buruburu. How one had a check on the hand. And the high question, how a way Mama. And our Tobago to Ice near Hayaka. And now, Nigeria no her, Diana Chebapaka, Jaka and a book to her. Now, Afghan and the Hamas. Now he's going to Banakaba, Nigeria. And Nigeria, they own up that, yes. Because half you know, Abu Dogo FM. Now, Israel, Bondiana Hechi for me, and Hana Baharaun. Now, Mbobuna Hafro, Ohere, Agisiwe, Nyera Ayaka. Ohere Nila, Lyre, and Mbobuna Emechara this referendum. I conclude where, and when this declaration officially, Emegomi Honyo to Aman Emebumi no Ibo. Officially, only room half gone and I with good legitimacy because someone ought to turn Bandowa. Yes, Oreseme, help with the carbon on the UN, their supervisor, Nigeria supervisor, Yakari, I conduct to the referendum, UN supervisor. Manebona, in Kaibuna, Obodoni Nebunke, Indiana Chisinaka, but it's Yaquara, or Wegi Hedeka, freedom. That they are, that's in fact, the way the room for discussing, can't they do is no she that's a political solution. Now, Obodo Sinaka have seeking and where could any room for discussion because you could talk here about Biafran, you all on your woman. So now, about your tour, getting you near me. If I don't know how I are at Cherotaka, getting you near me, Una just what is the enquete? How do you know, ma? Utobu na-ebutere unu ya unu ya nọzi na agbụ Nigeria ebi ruo n'ebi mbanụ nwa mara ihe na-enyere onwe ya aka. Now Maazị Nnamdi Kanu take go the bull by the horn. O kwerego na ya ata afọ dị na ya. Now ọ gwago unu na o nwere onye ya ebe ya nwee merụ hụ na ihe a na onwe onye ọzọ eduru anyị gazie to that other level na onye ahụ enweele the ground
by the reason of his contacts and agreement kwuru ebe ọ nọ na ọ ya enyenwere anyị aka. Ọ bụrụ ụmụ achịkọta ekwe ọnụ niile anọ na DOS, ọ bụrụ nke enweghị ọ na-eme aka si ike. After all, onye nwa na-anakọta si na-akpa IPOB na-enyetụta ha ụmụ ngwugwu site na mgbe ruo na mgbe. Na ụmụ achịkọta ekwe ọnụ a niile, onweghị onye nke mmadụ, onwere onye nke ma ihe a na-akọ. Ọkwụ nọ mbọsị a nke mkpụrụ mmiri ruo agụ si na 7,000 teeth si na ha nwa na-ada achụ maka inwere onwe anyị. Ihe ha na-achụ bụ ị na-eme eduketi ụmụ Biafra. Ọkwa na onye ma na ihe onye ma na onwe ya enye mmadụ ọ na-enye ihe onwe ha. Ngwalenụ 7,000 teeth na-eme na eduketi n'ụmụ Biafra. Ngwalenụ 7,000 teeth. Oke mkpụrụ mmiri ruo agụ na onwe ya unu anụgwu mgbe ọbụla ọ gbachaa mkpụrụ mmiri niile ọ na-agba. Ọ bata ịbụnụ nke na-aka njọ bụ na ọ dịsa kamera n'iru ya ikwu okwu. Ọ na-ene anya na saịdị nka, ọ na-ekata anya saịdị nka, ọ na-ewe anya saịdị nka. Ọ ihe mkpụrụ mmiri na-akọs. Ịnụrụ ihe ọ na-ekwu mbọsị a. Ọ sị gị na onye ndu kpọrọ na-achọ ịkpọ ha onye oshi. Onye ndu na-eme ka afọ ha asị ndị oshi. Bikọs ọ ihe mkpụrụ mmiri na-agwa ya ka ọ na-ekwu. Ọ nakọta ọ sị gị famili onye ndu bụ akwụna. Ka ị na-akpọ nke bụ dị si na Paul Achebe mbọsị a nọkọta sị fan nke bụ eziokwu bụ na our political leaders. Ị na-ajụ na onwe gị political leaders a na-ekwu ọkwa na Hope Uzodimma ha. Hope Uzodimma ha ka a na-ekwu okwu ya o. Ọkwa Oluwale Mba ndị kpọrọ ndị Fulani si ha saịn ya na ha werezie ka ha na-achịrịwa. Ọkwa ndị a ka a na-akpọ political na kedu ndị ga na-ekwuchitere ọnụ political leaders. Ọkwa Paul Achebe na-ekwu na ọwụ ndị a mmadụ dị otu a bụ ndị ya enwetara anyị Biafra, ndị nrụrụ ihe. So now when you begin to look at this, otu ha na-egbu everybody, onye ọbụla nọ n'akwa oke na ọbịa ngwere n'ụzọ. Ana m ene n'ihe onyonyo na nkeji one na one. Nwoke si na o mecha pịagburu ofu onye Fulani n'ime ihe ndị a na werezie duta na moto ya nwere auxiliary gear. A lot of you are watching gwe ndị niile nọ na IPOB platforms. Now ihe a bụ everyday case. Ọ bụrụ na ọ bụghị maka IPOB, ọ bụrụ na ọ bụghị maka this Biafran Liberation Army, unu amagoro ihe a na-ekwu. Ewezuga Maazị Nnamdi Kanu, nya isi ya pụtarozi ikpu isi na ya akpọgodi ya ri mgbe. Na ọ bezozere gbasara na anyị ahapụzi iso ụkpụrụ Israel. Biko nu, Israel a na-ekwu okwu ya. Enwede unache na Israel na-ekpe okpukperechi otu anyị si ekpekwanụ. Ha ekwechara na this Christianity iso ihe olese o sikwa na be ha o. Mana ha ekwechara because o nwee some things Christianity kwuru ha nwa achọghọ. Otu a na-asị gị na a na-egbu ha na ndị alakụba niile na-agbakọ aka na-achọ igbu ha. Isi ha jee gwaba God will fight our battle. Mba o, ha sị gị mba na ada akọrọ anụ egbe akọ. Ada akọkọ n'ọnụ ogbe akọ. Onye kọbọdụ nkịta sị gị na ọyị ka aja mbere maka na ọkwụ ka eji ama agbọ. O ji agba afọ agba amala agbọ maka na nwa ya adịlele ka ị na-ebi ka kikwikwi. Ọ bụgodo mgbe ya sị gị na ya adị ka ikwikwi. Idebe ikwikwi igbe itigbe mkpu anụgbo olu ya ọfụma maka ama na ide ebere na nkịta. Ọ bụghị onye gbacha mkpụrụ mmiri bịa sị afa gị wụchi na asa nwa slave. Ị na-abụsọ ọnụ mmiri. Ngwa lekwe ihe anyị na-ekwukwa okwu ya. Anyị na-aga n'ihu na-ene ihe anyị na-ekwu okwu ya. Okay. Ihe kwesịrị ikwu maka nke a na-abụ maka Putin sịrị na ndị a carry out rebellion. Ozugbo o nyechara ndụmọdụ, nyezeba ndụmọdụ. Ọ sị ha na ha carry out rebellion. It was a kind of intended mutiny against his government. So now, ha niile ya akwụ ụgwọ ya. Na you will pay for doing this. Ọkwa ebe ọ gwaba. Ka anyị chọwakwa ebe ọzọ.
about the chaos in Russia. Okay. Here was in where when they na attack to iwepu Putin. Now, Putin we just have warning. Nchọrọ iji ihe a wee gwa unu about warning. All those ndị siri ike ekwesịrị ịgbakuru. Ha emebe enye gị warning. Next thing you know, mana ndị Chinasa nwa slave si anyị gbakuru. Ọ hapụrụ ndị a na-etipịa no. Enye ha warning. Otu a ka onye nke sị na ya bụ onye isi ndị Turkey Erdogan wee bụrụ onye na-ahazizi otu ndị Hamas ya abịa gbuo Israel wee gwa ha na ọ kakwa ha mma na ha jọs na-agba egbe ọnụ maka na enite ha fụrụ ihe dị tangible ha mere nke ha agwụkwa bidat ọkwa the same way ka o sigwe gwa ndị ma ndị Jordan ọ gwara ndị that's Benjamin Netanyahu gwa ndị Jordan ọgwa ndị ekere ha akpa ndị a niile ma ndị ebe ndị Yemen ọgwa onye ọbụla sị ha ọ gbasakwa ya ịbụrụ Lebanon ịbụrụ ịhapụ ha na ndị a nọrọ be gị gba na kwuru fụrụ ihe ndị na-eme Palestinians ma ha ya abịakwa ikpochapụ ndị gbara ha ya so uche na-egbu ha. Now, ichetara na ndị Israel Benjamin Netanyahu chiri ndị a warning. O chiri ha warning. Ọ sị ha. That was on April 16th. Na onye ọbụla aka ya dịkwa na ihe a nụ na face kwa the consequence. A gwachara ya ruo Mee. Well, I'll say another time how you and Imago festival and that was the men attack. How brought the men Israel attack? Israel won't any much effect. Or better, Israel will be occupied their military base. About occupied the next thing was Ibuze working on where? Uwe Nubia. Just where he battled the thing working on Yana. Alas. Oh, even though I tried to before, see you. Even that needed the creature from Kenya, Nigeria. Ọ dịkwa iche from ihe mee na Nigeria ọsọ nke mee na Nigeria bụ na unu amago ka ihe ndị be anyị si adị due to na enweghị clear definition of ihe a na-achọ iche kemgbe ndị America kụrụ General Kachibu due to na a na-achọ ka eweta ofu onye the whole men on board wipe everybody because enweghị value for life enweghị value for life. Yeah. Ndị nke asị na 12 while the other newspapers is saying 8. Here nke mee na Nigeria obodo abụrụ ọnụ on Monday September 18th 2006 ihe mgbe ebe eme 2006 ewee gburu nnọọ a whole 12 generals due to no one nke a na target. Okay, woody obodo anyị si apụ na-ekwu ọzọ okwu na afọ ebe edele ebe a as the crash occurred on Saturday evening but was not discovered until Sunday morning when bodies were found floating in the swamp outside Lagos, sources said. Now, the cause was not immediately known. Defense Minister Sani Abacha okay, this was that of 1990s. The Hercules C-130 aircraft disappeared from the radar of Lagos Murtala Mohammed Airport 3 minutes after takeoff at 5 p.m. Saturday, the government statement said. Many of the passengers aboard the plane were officers of the military college in Jaji, who had gone to Lagos for Navy celebration, the sources said.
Nigerian military plane crash. All 163 aboard died. Oh, what a pity. Lagos, Nigeria, a military transport plane crashed into a swamp shortly after takeoff from Lagos, and all 163 army officers, all 163 army officers, relatives and crew members on board were killed, the government said in a statement on Sunday. That's how it happens in Nigeria. Now, what we are trying to establish here is that look at how this thing happened in other countries. And when they actually fish out, you don't need to go to cause so much pain. And we're on there actually. Now this is because those Indian elections bonding wake up. Here kwa otundi me ran manding cause asikwe ebu. Here ko trase ebu. Because we had that level of akisi ike. Akisi sire hike now. Ndị China san was slave say so. Akesere hike. Ihe haji okwe ihe haji ka ku Nigeria nwa mmadu. Well, you could much, if not that they are productive, they can, technology to the extent they are. Now, but I think let only see how bonny and they are yes, and then only see what is in your does watch area knock Cocoberry ita, cocoa troca, city area on your arm. It was very cheap. I just have statement in April. I am Amanda Miri. I'm a quite video. Then you can I was talking or Erdogan and I see on there na easy. Oh, Israel. If I don't have I am meeting Israel, but never can number. Mama Kwana for Bunuti Aro. Mama Kwana, Benjamin say, Mama Kwana. For unu tiara mmiri eriku unu ọbụkwa maka ụmụ ihe tọọ ya unu na-eme ma Berakta TDC drone and Berakta drone ma ụmụ cheap things unu na-arụ ya me ya confuse kwa unu inwa anwa Erdogan ngwa kemgbe ahụ agwanụ gị aje tinye na-arụ na kwefugo ka ọ si adị ibe gị ọwụ ndị a ka anụmanụ si ya bụ uru Anya Surugibu slave, my brother. Anya all choice. We are led by people who are chosen by God Himself. And the way they are going, we are seeing our freedom. We are already seeing our freedom. And there is nothing your envy, your jealousy cannot, it doesn't change anything. Doesn't change anything at all. No. In Ghana, 21st May 2022, because of the crash claimed ex-army chief unknown 163 days after. Cause of crash that claimed ex-army chief unknown. Okay. The cause is still unknown, or was unknown until after 365 days. That's after 1 year. That is Nigeria for you. So actually, Alex Bade, the former chief of naval staff, chief of naval staff, Alex Bade. But that's before because he was beginning to, question the insecurity in the middle belt. Area, yeah. The same way we Kavasi Bufu, the former central bank governor in Kenya, Biafran during the war. Obadiah Malive. Now, Utaka, I won't know follow even a me. Unganafu na maybe the US. Na-achọ ka enye command and control. Ha na-achọ nye command nye control. Control. Ha nye command and control. Now, if you see the way Mazi Simon Ekpa is going,
The other day, we saw, who was that? There was a foreign, apart from the foreign barrister, the white man lawyer, there is, I think, I can't remember exactly. I am not very, my brain is not in that, connecting to that way. Now, he is busy bringing in different people, different modalities. Even the Niger militants, they are the ones even begging to be part of the whole movement. So you see, there are changes, there are improvements by the day. Now you can see that even Wono Soyinka Demo, Senator Shehu Sani, all of them, people are waking up, telling you that Nnamdi Kanu is fighting a just cause. If people are waking up, Ndiva Basaro, people that don't have any business with Biafra, they are coming up to tell you this man is fighting a just cause. That the Biafran people are fighting a just cause. So Inca even went as far as telling, if you are opposed to freedom, then you need to revert back. Now, Simon Ekpa, even Egypt itself for the helpless, because what if Egypt for her? Ndị ọzọ na-akpụ isi na chọrọ itinye arụ, ha ji aka ha doo ha ndụmọdụ. Onye ọbụla nakwara azụ nna ha ya. Onye ọbụla carry your cross ka ha niile na-ekwuzi na carry your cross, carry your cross. Ya na onye ndị iro gbara gburugburu. Every corner ndị iro. So onye fụsị ebe a na-echi ọzọ otu a sị na ebe a na-arụ agwụ, nna m odugbo dị na agbụrụ unu ọ gbasara gị Chinasa nwa slave gị ka m na-agwa, ọ bụ na onye a ịbụ slave dị na agbụrụ unu, ọ dị oke, ọ bụkwa na o site n'aka gị bido ya dị oke, unu na ya nọrọ, unu na ya mbụ sọ bụ na ike gwụrụ unu na ama aka unu na ya esi continue na-abụ slave. Maka Biafran people achọghịzi ịbụ slave, anyị achọghị ịbụ slave. Ọ bụ na anyị chọrọ ịbụ slave, anyị akara ibido this agitation in the first place. Aka ibido in the first place. So fellow Biafrans, ọ dị mma ka anyị bịa kọba ụka aka na ogologo akụkọ n'ụka mgbede a. N'ụka mgbede a, nye na anyị aka gbasara anyị ozi a, biko nụ gbasa ozi a. Ihe bụ isiokwu anyị ji kwube tata. Ihe a bụ ihe bụ isiokwu anyị. Okay, biko tụsara na nyozi a. Otu a ka ọ ha m n'ọnụ na ụbọchị taa na nke a. Anyị ka ga-ewetakwa ihe ọzọ n'ụbọchị taa, mana nke a ka dịbagodo. Otu a